Is that screen is visible, ma? Yeah. Yeah. Okay, fine. Then where we are in the last class? OOL interactive reports. Yeah, Line interaction complete. yeah. So we finished that OOLV. We have classical and interactive in the OOLV also. Yes, we saw that classical OOLV and interactive OOLV. And then what else we have? Blocked and dynamic container. So all the examples I covered in OOLV. Okay. So then we are going to see the miscellaneous concepts. What is that? Means if I want to run a report, okay, how to run the report? There is two ways to run the report. One is manually they want to run. Second one, they'll ask the system to run. If they're asking, hey, every day at 8 o'clock run this report, means functions will create a background job saying that, hey, every day 7 o'clock we have to run this job. So like that, functional will create the jobs. That is called background job scheduling. At that time, it's going to run. Okay. So that is one way of running. But this user interaction is required. User is asking, I want to run this report. I want a T code because SC38 you can't give. If you give SC38 access, they can run this program, another program also. So you have to give specially T code for the program. How to create T code for the program means slash o SC93. We saw that already how to create T code for table and the module build programming, correct? Correct? Yes or no? Yes, ma'am. Now we are just going to create a T code for the OLV report. Okay, any report, either it is LV report or OOLV report, any report program, you can create transaction code like this. Z2 OOLV, just click on create, give it as demo. If it is table, last radio button. If it is MPP, first radio button. If it is report, program and selection screen, report transaction. This we are going to create. Click on continue and give the program name. What is the program name? Z22OOALV. Oscar, Okay, ma'am. just give it. Selection screen will be taken by default 1000. Save it, local object. Done. My transaction is ready. So how you are going to call? Same like SC11, SC38, how you are going to call? Same like that. I'm just going to call the T code and then update the data, select, fill the selection screen data, then come back. So this is how you can just create a transaction code for a program. Is it clear? Any questions how to create transaction code? No, ma'am. Can we go for the next? Yeah, ma'am. Okay. Next one is I want to download this data. Whatever I have, sorry, I have this data when I'm executing, right? So CURA, run it. I just created only back button here, but I want one more button called download where wherever you want. Application toolbar or here, wherever you want, add one more button. When I click on that, I want to download this data. This is my requirement now. Can we add button? How to add the button? So for this, we already created GUI status and attached in the setPF status. Correct? Yes or no? Yeah, ma'am. You can go for SC41 and open this or double click on that. It will take you in the application toolbar. I want download the
LOAD. D. Oh, it is not in change mode. Sorry. DLOAD. Teacher. So this is the my FCP code. Double click on that. Click on continue. Function code download or anything. Choose the icon, whatever appropriate icon you can just choose it. I'm just given like this. D load or download full you can give. F2 is the shortcut. Like this I just created the button. Okay, activated. So now come back and activate the program. So I'm going to run the same transaction one more time. You can see CORA and run it. You're going to get this button. You got it. You can observe that in the application toolbar you have the button. But when you click on that button, I'm not written any action. I need to go and write the action. How to write the action? So for that, go to that screen under the AI module. For back button, I already written that. Same here, I'm going to write one more for download also. Okay. If I want to download, first I need to give the file path where to download that file. So in my selection screen, what I required, file path field is required. So going to the selection screen and adding file path first. Parameters p underscore path type string. So I'm just taking like this, activate it and then run it. Yeah, I got it. But what is required for this? F4 help I want. How to give the F4 help for file path? How to give F4 help for file path? By using function module F4 Mm. file. By using function module F4 underscore file name. Very good. Where to call that function module now? Where to call that function module now? In selection screen, can I call function module? In selection screen, can I call function module? No, ma'am. Then where to call? At selection screen. Yes, at selection screen on value request. For F4 help, we have the event call, not at selection screen. At selection screen on value request for. That is the event we need to use. Under that, we need to call. Okay, so I'm just calling at selection screen on value request for p underscore path is the field. Under that, what I'm going to call pattern button f4 underscore file name. Okay, and importing pass that p underscore path. But what is here? P underscore path is my actual parameter, and inside it is receiving file name is the formal parameter. What is the rule? Actual and formal both should match. Correct? Data type and length must and should match. Whether it is matching or not, you can just check. You can just go here. You can see export. What is the file name? IB params path with this character of 128, but you are suggesting it is not matching. What you need to do? You need to change it to character 128, or you can just refer the same how it is referred. Structure name hyphen path. Just give this and then activate it. Now you can just run it.
you got the F4 help. Okay, fine. I can choose like this. In the desktop, I want like a REP, like something. I can view the file path and all. Then what I need to do, file path is ready where to download. Then you need to download the data. How to download the data? Uh, When I click on that button, then I need to download the data. Where I written the code for the buttons, I'm just written only for back button, not for the download button. So I need to write here one more. So what we will do, if you have only one, we'll write the F. If, but now we have multiple, then case is the best one. Okay, you can write else if, but case is the best one. Case sy you come when basic when download download and case. Okay, so when back button, we know that leave program the same. And when download, what we need to do now, we need to download the internal table to the above file path. So for that, we have a function module called GUI download. Okay, this is existing standard function module you can call. For this, what you need to do, you need to pass the file name. Where I have the file name, p underscore path. In that I have the file name. And what you want to pass, you need to pass the internal table data. What is there in the internal table data? ZT 3BAK. Whatever you have final internal table name, that which is displaying, that you will pass. Uncomment the exceptions. Done. So this is how you're going to download it. Then what it is, p underscore path and file name, actual and formal, data type and length should match. So copy it and go to SE37 function module and view that and display. Okay, now where it is in the importing file name, which is of type string. But here my p underscore path is ib params path, which is character of 128. If I change it to string, this function module won't work. If I'm not changing, that function module won't work. Then what to do? So take one more variable zv underscore path, which is of type. What is the type here? String. Okay. And once this file path is done, okay, here what I'm going to do, instead of passing p path, zv underscore path. But under this, how you will get the data? Zv underscore path equal to p underscore path. I can't use the same variable multiple places with different data types. So I created one more variable and passed that data to that, and then using here. Is it clear, ma? So this is done. Activated. Now go back and run this program CURA and path. In the desktop, I want to give vovolv.txt and then open. I'm just giving the file path along with the file name and then run it. And you can see this is the data. We know that already. It is dynamic. If you want normal also the same. I'm just clicking on download. It is asking permission. Yes, allowed. It is downloaded. You can see Windows M. Uh, where it is. One second. Sort by date modified. Yeah. Now you can see OOLV here. This is how it is downloaded the data. So if you want to download into Excel format, then you have another function module. You can use that. Okay, ma? So this is GUI download to download into the text format. If you want into the Excel format, you have different function module. You can Google it. You'll have lot of classes, methods, function modules to download
into the Word document or text document, like that, uh, different conditions, you'll have different function modules you can use instead of GUI download. Is it clear? Yeah, ma'am. So here what we learn newly, how to give the file path and the event F4 help. This is we already learned. I created already one more buttons how to create we learn already. So for that action you return the code. GUI download is the function module we used here to download the data. First you need the file path to where you need to download the data. Then you're going to use this function module to download the data into that file path. Clear? Yeah, ma'am. Yeah. So then we'll go for the next. Yes, ma'am. Okay. So we saw that how to create transaction code, how to create the download of that. Then what else we have? We have the two tools to measure the performance. Whenever you return the program, you have to measure the performance of the program. How to measure the performance of the program means we have two tools for this. So these are all available in the OOLV document itself, I think. I'll show you. This is interactive report. Yeah, steps to create T code for a report are given, downloading the data are given. Ah. Hmm. Mhm. లేదు, టైంలో వెళ్ళిపోయినాడు. Performance tuning techniques. We have two tools to measure the performance. One is runtime analysis, another one is SQL tracer. So we are going to see now the practical part of how we are going to use the runtime analysis and SQL tracer. Okay. So I'm just going to run SE30. Okay. So I'm just using same old SE30, and you can give here program name, transaction code, or if you want to perform whatever it is, that you can give. I'm just running with the program or transaction, however you want you can run. Just execute. Same whatever you given, same I'm filling CURA. And here in the desktop I want OOALV 1.txt, and then open and running. After that I'm clicking on download option. Yes, allow it, and then come back. Okay, done. So after finishing that, evaluate button. After running your report, you can click on evaluate button. If you see, it is taking only ABAP layer. Database, it is not taking single percent also, 0.1%, because only one select statement, correct, with CURA. If I'm going to run this report one more time, I'm just executing. Okay, I'm not giving anything here. And download, I'm just giving OOALV 2, and then open and then run. I'm not given any selection screen criteria, but still you're going to get, click on download option. So it's having lot of data, right? So total 8 pages, it is downloading one by one all the pages. Okay, so done. Now click on back, come back. Now I will evaluate.
If you see, before it is not at all taking the percentage, but now I am not given means entire table data, so it is taken little bit percentage for database. And this is for application layer. We know that our program is always runs in three tier architecture, SAPs: presentation layer, application layer, and database layer. This is the presentation layer, database layer, application layer. In the database layer, it is taking only 2% because to fetch entire table data. In the application layer, it doesn't taking any time at all. The total should be 100%. So the remaining will be added to the presentation layer. So you should not worry about this, because total should be this. Remaining everything will be pushed to presentation layer. So you're not going to worry about presentation layer. You're always going to worry about database and the application layer. So database layer, always the program is good means always it should be less than 40%. If the database is taking less than 40%, then it is a good report. If it is crossing that date 40%, then that is the bad report. You have to improve the performance of the program. Okay. Then application layer, it should be less than 70%, then it is fine. If it is crossing the 70%, then it is a bad program. You need to improve the performance of the program. Is it clear? First, how you are going to evaluate, in which layer it is taking time, that you are going to evaluate. Yeah, ma'am. The runtime analysis. నేను తెలుగులో రిపీట్ చేయడం మర్చిపోయాను. ఎవరికి అవసరం లేదా? ఇస్ ఇట్ ఫైన్? మళ్ళీ ఎవరు అడగలేదు, నేను మర్చిపోయాను. అవసరం లేదా? ఎవ్రీబడి ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్, రైట్? ఇఫ్ ఎనీబడి వాంట్స్, ప్లీజ్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్స్. మీకు ఎవరికైనా తెలుగులో కావాలి రిపిటేషన్ అంటే ఫస్ట్లో చెప్పేదాన్ని, మళ్ళీ మర్చిపోయాను. యా, ఓకే ఓకే ఫైన్. సారీ, ఇట్స్ మై బ్యాడ్, ఐ ఫర్గాట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకే, మనం ఒక ప్రోగ్రామ్ని ఏం చేస్తున్నాం, రాసేస్తున్నాం, కానీ అది పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ గుడ్డా బ్యాడా అని ఎలా తెలుసుకుంటాం? సో మనకి ఎస్ఏపిలో 2 టూల్స్ ఉన్నాయి. అవి రన్ చేస్తే మనకి పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది అనేది తెలుస్తుంది. దాంట్లో ఫస్ట్ వన్ వచ్చి రన్ టైమ్ అనాలిసిస్. ఏం చేస్తున్నాం, SC30కి వచ్చి రన్ చేస్తున్నాము. దాంట్లో ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చి యాజ్ యూజువల్ మనం ప్రోగ్రామ్ ఎలా రన్ చేస్తామో సేమ్ వైజ్గా రన్ చేస్తాం. రన్ చేసి ఎవాల్యుయేట్ అని బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు అది ఏ లేయర్కి ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది అనేది ఇక్కడ చూపిస్తుంది. సో ABAP అనేది ప్రజెంటేషన్ లేయర్. సో మనకి డేటాబేస్ లేయర్, అప్లికేషన్ లేయర్ మాత్రమే మనం చూడాల్సింది. మిగతా అంతా కూడా వెళ్ళి ప్రజెంటేషన్ లేయర్లో వేసేస్తుంది కాబట్టి దాన్ని ఎప్పుడు మనం కన్సిడర్ చేయం. డేటాబేస్ లేయర్ ఎంత ఉండాలి? ఇక్కడ మనకి ఓన్లీ 2 పాయింట్ తీసుకుంది, ఓన్లీ ఒకే ఒక సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ కాబట్టి. బట్ ఇన్ యువర్ రియల్ టైమ్, మీ రియల్ టైంలో మల్టిపుల్ టేబుల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఏ టేబుల్ ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది అనేది దాన్ని బట్టి డేటాబేస్ టైం అనేది మారుతూ వస్తుంది. ఓకే, సో డేటాబేస్ ఎప్పుడు కూడా ఎంత ఉండొచ్చు? 40% వరకు ఉండొచ్చు. డేటాబేస్ 40% కన్నా ఎక్కువ వెళ్తుంది అంటే నీ ప్రోగ్రామ్ కరెక్ట్గా లేదు, డేటాబేస్లో ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది, చెక్ చేసుకో అని మనం వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవాలి. అదే అప్లికేషన్ లేయర్లో ఎంత ఉండొచ్చు? అప్ టు 70% వరకు ఉన్నా కూడా పర్లేదు. 70% దాటుతుంది అంటే ఏంటి, నీ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రాము బాగలేదు, చెక్ చేసుకో అని చెప్పి చెక్ చేసుకోవాలి. క్లియర్ అమ్మా? Yeah, ma'am. Yeah, okay. Then what we are going to do? So after evaluating, okay, fine, I know that it is not taking time here, but
think that in database it is taking too much of time. Then what to do? We need to go and see which statement is causing more time. For that, what we are going to do? We are going to run the SQL tracer, so that which select statement is taking too much of time, that we are going to see. So this is my program. I just saw that runtime analysis. Now I'm going to show you SQL tracer. If you want to show the SQL tracer, you should keep your program ready. Then you need to go for SQL tracer. /o st05 is the transaction code to run the SQL tracer. Here you're just going to say that activate trace. Immediately you'll go to the program, run the program with whatever the data you want. You can. So just give the program and then run it, and then click on download. So it's downloaded. Click on back button. Now immediately go to the another screen, deactivate the trace. Activated, deactivated. So in between you should not do anything. Then display the trace and then run it. It's going to run the trace and shows all these. Like this you can't understood. Then what to do? Trace structure identical statements. Then it will show exactly the tables what time it is taking. Here I have only one table VBAK. It is taking this much of time. If you have multiple tables, it will show all the tables which is taking the time. So you can see which one is taking high time and all. Okay. So based on that, you can see that, oh, this select statement is taking too much of time. So then we can improve the performance of that select statement. Okay, whenever you are hitting the database more time, then you're going to run the SQL tracer, because which statement is causing your program slowness, that you can find it by using the SQL tracer. Okay, సో ఏం చెప్తున్నామా, పర్ఫార్మెన్స్ మెజర్ చేసాము. మెజర్ చేసినప్పుడు డేటాబేస్ చాలా టైం తీసుకుంటుంది. డేటాబేస్ టైం తీసుకుంటుంది అంటే ఏమేం స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి మన ప్రోగ్రాంలో? సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ డేటాబేస్ని హిట్ చేస్తుంది. డిఎంఎల్ ఆపరేషన్స్ డేటాబేస్ని హిట్ చేస్తుంది. ఇవి టూనే కదా డేటాబేస్ని హిట్ చేసేది. సో కాబట్టి ఏ స్టేట్మెంట్ అనేది, మనకు చాలా సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి ఇన్సైడ్ ద ప్రోగ్రామ్. ఏ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుందో మనకు తెలియదు, కాబట్టి ఎస్క్యూఎల్ ట్రేజర్ని రన్ చేస్తావు. బట్ ఎస్క్యూఎల్ ట్రేజర్ని రన్ చేసేటప్పుడు ఇమ్మీడియట్ ట్రేస్ యాక్టివేట్ చేసిన వెంటనే మన ప్రోగ్రామ్ని రన్ చేసుకొని చెక్ చేసుకోవాలి. ఆ మధ్యలో వేరే ఏ ట్రాన్సాక్షన్స్ చేసినా ఆ ట్రాన్సాక్షన్కి కూడా అది మెజర్ చేస్తూ వస్తుంది. కాబట్టి ఎప్పుడు ఎస్క్యూఎల్ ట్రేజర్ వాడేటప్పుడు ఒక స్క్రీన్లో ప్రోగ్రామ్ ఓపెన్ చేసుకొని తర్వాత ఎస్క్యూఎల్ ట్రేజర్ని రన్ చేసుకోవాలి. సో యాక్టివేట్ ట్రేస్ చేసుకొని మన ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసి డీయాక్టివేట్ ట్రేస్ చేసి డిస్ప్లే ట్రేస్ చేయగానే మనకి ఇలా స్టేట్మెంట్ చూపిస్తుంది, ఏ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్కి ఎంత టైం తీసుకుంటుంది అనేది. సో ఇక్కడ లిస్ట్ అవుట్ చేసిన దాన్ని బట్టి ఏదైనా సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది అంటే ఎందుకు అని చెక్ చేసి దాన్ని ఎలా ఇంప్రూవ్ చేయాలి అనేది చూడొచ్చు. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Yeah, ma'am. Okay. Now, how to improve that? If, for example, a select statement which is causing that more time it is taking, how to improve that?
మనం ఒక సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ రాసేసాం టేబుల్లో, ఇక్కడేమో 1 crore మైక్రో సెకండ్స్ అట్లా తీసుకుంటుంది, అది టైం ఎక్కువ తీసుకుంటుంది. అప్పుడు దాని ఇంప్రూవ్మెంట్ అంటే దాన్ని ఎలా చేయొచ్చు, దాని పర్ఫార్మెన్స్ గుడ్గా ఎలా చేయొచ్చు? ప్రోగ్రాంలో సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ నేమ్ మార్చలేం కదా. ఎస్, చెప్పండి. ఏదో చెప్తున్నారు? పర్లేదు మా, కరెక్టా రాంగ్ ఇక్కడ ఏం జస్టిఫికేషన్ ఏం చేయట్లేదు కదా. వాట్ ఎవర్ యు నో, వాట్ ఎవర్ రిమెంబర్, యూ కెన్ సే దట్. Okay, fine. So if it is select statement is taking too much of time and is it frequently accessed table means, then you are going to use the buffering concept. If it is like key fields are not used in the where condition, so it is taking too much of time means, then you can go on try to pass the key fields. If it is functional is saying that no, I can't disturb that select statement, you can't pass the key fields, you need to use only those fields which I given in the where condition. Then you can create a secondary index for that select statement so that it can improve the performance. Clear? గుర్తున్నాయా? సెకండరీ ఇండెక్స్ క్రియేషన్ డిక్షనరీలో డిస్కస్ చేసాం స్టార్టింగ్. Yeah. యా. సో మీరు ఏదర్ బఫరింగ్ అన్నా వాడచ్చు, లేదు అంటే ఇండెక్సెస్, సెకండరీ ఇండెక్సెస్ క్రియేట్ చేస్తారు. మోస్ట్లీ సెకండరీ ఇండెక్సెస్ క్రియేట్ చేస్తారు, ఎందుకంటే ఇక్కడ బఫరింగ్ అనేది మోస్ట్లీ చాలా తక్కువ యూస్ చేసేది. ఫస్ట్ యూ కెన్ సీ దట్ వేర్ కండిషన్ వల్ల ఇక్కడ మనకి టైం టేకన్, ఆ వేర్ కండిషన్ కూడా ఏంటి అనేది ఇక్కడ ఇచ్చేస్తారు. ఓకే. Yeah, ma'am. Yeah. So very important interview question. How to measure the performance of your programs? We have two tools to measure the performance of the program. One is runtime analysis, another one is SQL tracer. In the runtime analysis, we are going to get to know which layer it is taking too much of time. And in the SQL tracer, we are going to see the exact statement which is causing the performance issue. If it is clear, I'll go for the next. Yeah, ma'am. It's clear. Okay, next. We have to follow some performance tuning techniques always, so that you need to you will always write the perfect program. So this is interview question also. What is the performance tuning techniques we need to follow, or what is the performance to improve the performance, what and all steps need to be taken care, like that they'll ask. So for that, what is the answer? So you are writing the program. In the program, you'll have declarations, select statements, processing statements, display logic. Correct? Everything is given one by one. Yes or no in your program? Yes, ma'am. Now we are going to discuss what is the best practices to follow to improve the performance of our program. Coming from the declarations. Okay, declare the declarations if required. సో ఏం చెప్తున్నాను, డిక్లరేషన్స్ అవసరం అయితేనే డిక్లేర్ చేయండి. If it is required only, we are going to do the declarations, right? What is this point meaning? Means, for example, initially you thought I want a ZTVBAP and work area GSVBAP, and you written the code. Then later, what the functional is said that no, it is not a VBAP table, it is a VBFA table. I don't want VBAP table data. You went and changed the select statement. You removed the select statement for VBAP, but you are not forgot. You forgot to remove the declarations of ZT VBAP and GS VBAP. If you forgot also, system won't throw any error, right? Correct.
Yeah. Extra declarations will be there, but its system won't throw any error. It will be lied on, which is unnecessarily eating the memory. One second. Huh? So, which is unnecessarily eating the memory. Correct? So, that's the reason they're saying declare the declarations if required. After finishing writing the program, you need to check whether any extra declarations are available, which I created but I'm not used. That you have to check. Okay. So if extra declarations are there, first you have to remove the declarations. That is the meaning of declare the declarations if required. Clear, ma? Yes, ma'am. Next, డిక్లేర్ ద డిక్లరేషన్స్ ఇఫ్ రిక్వైర్డ్ అంటే కావాల్సినవి మాత్రమే డిక్లేర్ చేయండి అని మీనింగ్. అనవసరం ఏమన్నా ఒకవేళ డిక్లేర్ చేసేసి వాడకుండా అలాగే ఉండిపోయి ఉంటే వాటిని తీసేయండి. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దాట్. నెక్స్ట్ పాయింట్, అవాయిడ్ డిక్లేరింగ్ గ్లోబల్ డిక్లరేషన్స్ until unless it is required. So use local declarations. So if you want, you're having a reusability, then only go for the global declarations. Otherwise, use the local declarations. You can declare the local structure, local table type and use it. If I have reusability, I want to use somewhere else only, then only go for the global. ఓకే. ఏం చెప్తున్నాం, మనకి గ్లోబల్ డిక్లరేషన్స్ లోకల్ డిక్లరేషన్స్ ఉన్నాయి. స్ట్రక్చర్ కావాలన్నా లోకల్గా టైప్స్ యూస్ చేసి క్రియేట్ చేయొచ్చు. SC11లో స్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. టేబుల్ టైప్ కావాలన్నా SC38 ప్రోగ్రాంలో క్రియేట్ చేయొచ్చు. గ్లోబల్గా SC11లో చేయొచ్చు. ఎప్పుడు గ్లోబల్కి వెళ్ళమంటున్నారు, రీయూజబిలిటీ ఉంది, ఇది వేరే చోట కూడా వాడుతున్నారు అంటేనే గ్లోబల్కి వెళ్ళండి, లేకపోతే లోకల్సే వాడండి, అదే చెప్తున్నారు. ఓకేనా? Yeah, ma'am. యా. And then avoid using internal table with header lines. Instead of that, use internal table and work area separately. సో వాళ్ళు డోంట్ అనట్లేదు, అవాయిడ్. సో కంపల్సరీ కావాలి అంటే యూస్ చేసుకోవచ్చు. అవాయిడ్, అవాయిడ్ చేయండి. ఏంటి, ఇంటర్నల్ టేబుల్ విత్ హెడర్ లైన్స్ని సపరేట్గా క్రియేట్ చేయండి. లేదు నాకు కావాలి అంటే మాత్రమే ఇంటర్నల్ టేబుల్ విత్ హెడర్ లైన్ క్రియేట్ చేయండి. Avoid using internal table with header line. If required, only create internal table with header line. Otherwise, create internal table separate, work area separate. You can see in the module pool programming in the table controls, I need internal table with header line, must and should there. Then you are going to create internal table with header line. In all the other places, it is not a mandatory. You can create normal internal table separate, work area separate. Clear? Yes. Yes, ma'am. Okay. And this is about the declarations. Okay. Then we'll go for the select statement. In the select statements, don't use, I'm saying directly, don't use select and unselect for multiple records. Why I'm saying for multiple records? Because select and unselect is there for single record also, that can be used. So select and unselect for multiple records, don't use it. Why? Because it's going to hit the table again and again, so which is causing the performance wise issue. So don't use that select and unselect for getting the multiple records. And this is don't means we are not supposed to use at all. Then
Avoid using into corresponding fields of. Avoid. If there is no other way, yes, you can go and use it for into corresponding fields of. Then, what is the best one to use? Use select fields from table into table. Okay, with where condition. As much as possible, pass the key fields. So, this is the best statement to use. Avoid select stars, use only select fields. ఓకే. ఏం చెప్తున్నాం సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్‌లో? సెలెక్ట్ అండ్ సెలెక్ట్ ఫర్ మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ వాడొద్దు. అసలు వాడొద్దు. సెలెక్ట్ ఇంటూ కరెస్పాండింగ్ ఫీల్డ్స్‌ని అవాయిడ్ చేయి. అంటే ఇంక తప్పదు అంటే తప్ప వాడుకోవద్దు. మరి ఏది వాడాలి? సెలెక్ట్ ఫీల్డ్స్ ఫ్రమ్ టేబుల్ ఇంటూ టేబుల్ విత్ వేర్ కండిషన్. ఇది పర్ఫెక్ట్ స్టేట్మెంట్. ఎప్పుడు కూడా అవాయిడ్ సెలెక్ట్ స్టార్. సెలెక్ట్ స్టార్ అనేది అవాయిడ్ చేయండి. ఎన్ని ఫీల్డ్స్ కావాలో అవి మాత్రమే తెచ్చుకోండి. ఓకే. రైట్ వేర్ కండిషన్ విత్ యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్ పాస్ ద కీ ఫీల్డ్స్. ఇన్ వేర్ కండిషన్లో ఎన్ని వీలైతే అన్ని కీ ఫీల్డ్స్ పాస్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. క్లియరా? Yes, ma'am. Okay. Then this is about single table. Then we have joins. Okay. So avoid joins if it is more than 3 tables. Instead of joins, use for all entries. సో మీకు 3 టేబుల్ కన్నా ఎక్కువ వస్తున్నాయంటే జాయిన్స్ని అవాయిడ్ చేసి ఫర్ ఆల్ ఎంట్రీస్ యూస్ చేయండి. ఓకే. For all entries, check for all entries table, not initial. That check must you need to do. ఓకే. ఫర్ ఆల్ ఎంట్రీస్ వాడుతున్నప్పుడు ప్రీ రిక్విజిట్ ఫర్ ఆల్ ఎంట్రీస్ టేబుల్ నాట్ ఇనిషియల్ అనేది చెక్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ చేయండి. ఓకే. దెన్ when you are passing entire key combination, then use select single. If you are not passing entire key combination, then use select up to one row for fetching one record. ఒక రికార్డ్ ఫెచ్ చేస్తున్నప్పుడు వేర్ కండిషన్లో ఎంటైర్ ప్రైమరీ కీ పాస్ చేస్తే సెలెక్ట్ సింగిల్ వాడుకో. లేదు అంటే సెలెక్ట్ అప్ టు వన్ రో వాడుకో. ఓకే. Don't write select statements inside the loop. ఓకే. సో లూప్ లోపల సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ రాయొద్దు. ముందే తెచ్చేసుకొని తర్వాత లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ రాసుకోండి. ఓకే. సో డోంట్ రైట్ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ ఇన్సైడ్ ద లూప్. ఫస్ట్ గెట్ ద డేటా, దెన్ యూ కెన్ రైట్ ద లూప్, రీడ్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్. సో దీస్ ఆర్ ద ఫస్ట్ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్. To improve the performance, you need to follow these rules. Interview also they'll ask you need to say the in the same manner. Is it clear? Yes, ma'am. Can we go for the next? Yes, ma'am. Okay. Next, processing statements. Okay. So don't write sort statements inside the loop. Okay. If it is required, avoid, don't know, avoid. Avoid writing sort statements inside the loop. So because when you are sorting again and again, it's going to sort. How many times you are looping, that many times it's going to sort, which is performance wise bad. So avoid writing sorts inside the loop. Write the sorts outside the loop only. Okay. Avoid using loop inside the loop. Use a read statement with binary search, but follow the prerequisite sort the table with fields which are used in the with key condition. Avoid using DML operations inside the loop, and clear the work areas, variables, internal tables whenever you not required the data. Okay. ఏం చెప్తున్నామ్మా?
షార్ట్స్ అనేవి లూప్ లోపల వాడద్దు. ఓకే, అవాయిడ్ చేయండి. లూప్ ఇన్సైడ్ ద లూప్ని అవాయిడ్ చేయండి. రీడ్ యూస్ చేసేటప్పుడు బైనరీ సెట్ యూస్ చేయండి. బైనరీ సెట్కి ప్రీ రిక్విజిట్ సార్టింగ్ ద టేబుల్ విత్ ఫీల్డ్స్ విచ్ ఈస్ యూస్డ్ ఇన్ విత్ కీ కండిషన్, అది ఫాలో చేయండి. డిఎంఎల్ ఆపరేషన్స్ ఇన్సైడ్ ద లూప్ అవాయిడ్ చేయండి. ఓకే, అండ్ ఏం చేయమంటున్నారు? క్లియర్ ఆల్ ద వేరియబుల్స్, వర్క్ ఏరియాస్ అండ్ ఇంటర్నల్ టేబుల్స్ వెన్ ఎవర్ యూ డోంట్ వాంట్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్. వేరియబుల్స్ని, ఇంటర్నల్ టేబుల్స్ని, వర్క్ ఏరియాస్ని మొత్తాన్ని క్లియర్ చేసేయండి. మీకు ఎప్పుడైతే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ వద్దు అనుకుంటున్నారో అప్పుడు క్లియర్ చేసేయండి. ఓకే, so these are the things you need to follow so that your program improve the performance. Clear ma? Yes, ma'am. Yeah, ma'am. Yeah, they will ask the performance tuning technique steps. You have to say all these steps: declaration, select statements, processing statements, all these statements you have to say so that they will be say okay. Clear? They will ask performance tuning techniques, or they will ask how to improve the performance of the program. What is the best practices to improve the performance? All these questions are the same. You have to answer in this manner only. Clear? Yeah, ma'am. Yeah, ma'am. Yeah. Then we'll go for the next. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yeah. Next one is message class. Okay. Up to now we saw the error messages, how to show the error messages, and I shown warning information successful message in module pool programming. Now we are going to see what is message class, why we need message class separately, that we are going to see now. Message class or whatever it is, just click on create message class demo. Choose the type of the program as executable. Click on save, local object, done. Okay. Now, what we learned before, that I'm going to show you. ZDB num, which is of type I, and ZV num equal to some 10, and if ZV num is less than 15, and if just go and give the message smaller number which is of type error message. Up to now we learn already this, and then I'm going to use write program ended. Okay, so this is how we are going to display the messages up to now. Correct? ఇప్పుడు దాకా ఇలాంటి మెసేజెస్ చూసాం. మెసేజ్ టెక్స్ట్ టైప్ ఈ అనేది. ఇప్పుడు కూడా సేమ్ ఇస్తున్నాను. ఏంటి జీవి నమ్ డిక్లేర్ చేశాను 10 లెస్ దాన్ 15 ఎస్ లోపలికి వెళ్తుంది, ఎర్రర్ మెసేజ్ త్రో చేస్తుంది. సో ఎగ్జిక్యూట్, సి ఎర్రర్ మెసేజ్ ఇట్స్ థ్రోయింగ్, వెన్ యూ ప్రెస్ ఎంటర్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ద ప్రోగ్రామ్. Okay, so we have message types actually. What is this message types? So I'm showing the message text type, message type. We have message types, yes. E for error. What is error? Wherever you are there, it will stop there only. It won't allow for further. That is called error message. Okay. ఏంటి మా ఎర్రర్ మెసేజ్ అంటే, మెసేజ్ టైప్స్ ఉన్నాయా? అవును, చాలా ఉన్నాయి. ఎర్రర్, వార్నింగ్, ఇన్ఫర్మేషన్, అలా చాలా ఉన్నాయి. వన్ బై వన్ నేర్చుకుంటాం. ఎర్రర్, ఈ అంటే ఎర్రర్ ఏం చేస్తుంది? మీరు ఎక్కడైతే ఉన్నారో అక్కడే ఆపేస్తుంది.
నెక్స్ట్ ఫర్దర్ చేయదు. మీరు చూసారంటే నేను ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు ఎర్రర్ డిస్ప్లే చేస్తుంది. మళ్ళీ ఎంటర్ కొట్టంగానే ఎక్కడికి వచ్చేస్తుంది, ప్రోగ్రాంలోకే వచ్చేస్తుంది. మళ్ళీ ఫర్దర్గా ప్రోగ్రామ్ ఎండర్కి పోనివ్వట్లా, ఇక్కడే ఆపేస్తుంది. సో దాన్ని ఎర్రర్ మెసేజ్ అంటారు. క్లియర్? ఎర్రర్ విల్ స్టాప్ యూ వేర్ యూ ఆర్, ఇట్ వోంట్ అలో ఫర్ ఫర్దర్ ప్రొసీడింగ్స్. క్లియర్ అబౌట్ ఎర్రర్? Yes, ma'am. Yeah, ma'am. Okay, then we'll see the remaining message types, then we'll go further. Okay, so I'll just take the same message. Instead of showing as error, I'm going to throw it as warning. Warning for just warn. It's going to show you in yellow color. When you press enter, it will allow further. But here in the report, it is not working as warning. It's showing as error only. But I shown this already in the module pool programming, which shows in yellow color and which is allows. Even you saw that in the starting of the table activation, enhancement category, it's throwing the warning, but it is not stopping for the activation. Okay. సో డబ్ల్యూ అంటే ఏంటమ్మా, వార్నింగ్. నార్మల్గా ఏం చేస్తుంది, ఆ మెసేజ్ని ఎల్లో కలర్లో చూపిస్తుంది. మనం ఎంటర్ కొట్టంగానే నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఎండెడ్కి వెళ్ళిపోతుంది, అది స్టాప్ చేయదు, జస్ట్ వార్న్ చేస్తుంది అంతే ఎల్లో కలర్లో. బట్ ఇక్కడ ఇది ఈ ఐడెస్ వర్షన్లో అది ఎర్రర్ లాగా చూపిస్తుంది, అందుకు ఇక్కడ చూపించలేకపోయాను. బట్ మాడ్యూల్ పూల్ ప్రోగ్రామింగ్లో ఆల్రెడీ చూపించాను వార్నింగ్ ఎలా వస్తుంది అనేది. నెక్స్ట్ మనం టేబుల్లో కూడా చూసాం, ఎన్హాన్స్మెంట్ కేటగిరీ అనేది వార్నింగ్, మనం ఇగ్నోర్ చేసి యాక్టివేట్ చేస్తే అలో చేసింది. కరెక్టా? వార్నింగ్ విల్ స్టాప్ యూ ఫర్ ఎ వైల్, ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ ఎంటర్ ఇట్ విల్ అలో ఫర్ ఫర్దర్ ప్రొసీడింగ్. వార్నింగ్ అనేది వార్న్ చేసి ఎల్లో కలర్లో చూపిస్తుంది, ఎంటర్ చేయగానే మళ్ళీ ఫర్దర్ ప్రొసీడింగ్కి అలో చేసేస్తుంది. క్లియర్ అమ్మా? Yes, ma'am. Then I'll go for the next, which is I for information message. So how it is going to display? It's going to display like information. Pop-up and shows that information message, smaller number. When you click on continue, it is allowing for further. You can see program indeed is the further statement. It is allowed. It is not stopped you. It's pop-up and shows the message. If you click on continue, then it is allowing for further proceedings. That is information message. సో ఏం చేస్తుంది, మా ఐ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అది పాపప్ చేసి మెసేజ్ని చూపిస్తుంది. కంటిన్యూ అని క్లిక్ చేయగానే ఏం చేస్తుంది, ఫర్దర్ స్టేట్మెంట్స్కి పంపించేస్తుంది, ఆపట్లేదు, మీకు జస్ట్ ఇన్ఫార్మ్ చేస్తుంది, పాపప్ చేసి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తుంది. క్లియరా? Yeah, ma'am. Yeah, ma'am. ఓకే, సో దెన్ విల్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్. I for information. Next, S for success. We have S. What is that? It is not going to stop for a while also. Along with the output, it's going to show the message. At least warning and information stopping for a while. If you click on continue, then it is going for further program. But the successful message won't stop you also. It will show along with the output. Okay. సో మీకు ఏం చేస్తుంది, ఇన్ఫర్మేషన్ వార్నింగ్ అనేది కనీసం స్టాప్ చేస్తుంది, మీరు ఎంటర్ అన్నాక మళ్ళీ మిగతా ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్కి వెళ్తుంది. కానీ ఇక్కడ సక్సెస్ అంటే మొత్తం ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయి లాస్ట్లో డైరెక్ట్ అవుట్పుట్తో పాటు మన సక్సెస్ఫుల్ మెసేజ్ వస్తుంది, ఎక్కడా కానీ స్టాప్ కూడా చేయదు. క్లియరా? ఎస్ ఫర్ సక్సెస్. Yeah, ma'am. Okay, then only these are that? No, we have two more. What is that? Come back. Next one is abort. A for abort message. What is that? It looks like information message, which is going to show like same, which is going to pop up and show, but there is no continue button here. You'll have only exit button. When you click on exit button, it is coming out of the program. Okay.
సో చూడ్డానికి ఎలా ఉంది అది రన్ చేసినప్పుడు? ఇన్ఫర్మేషన్ మెసేజ్ లాగానే పాపప్ అయింది. బట్ దానికి కంటిన్యూ బటనే లేదు. ఎగ్జిట్ బటన్ ఒక్కటే ఉంది. ఎగ్జిట్ అని క్లిక్ చేయగానే ఏమొస్తుంది? ప్రోగ్రామ్ బయటకెళ్ళిపోయింది. నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్స్ కథ పక్కనుంచు. అసలు ప్రోగ్రామ్‌లోంచే బయట ఎళ్ళిపోయింది. దాన్నే అబౌట్ మెసేజ్ అంటారు. So abort message is not going to stay in the program also. It won't execute the remaining piece of code and it won't stay in the program. At least if you see error message, if you press enter, it will come back to the program. But abort message will come out of the program. Clear? Yes, ma'am. Yeah, ma'am. So then I'm going for the next. Next for terminate. So this is only called dumps or runtime errors. So whenever I'm just running this terminate, you can see that it's going to generate a runtime error or dumps will call. You can click on long text and you can read why it is occurred, where it is occurred. And if you go for further, you can see that source code tab where you can see that where exactly the code where it is occurred the dump and all. Okay, so this is called runtime errors generation type X. సో టైప్ ఎక్స్ అంటే ఏంటి మా రన్ టైమ్ ఎర్రర్స్ని జనరేట్ చేస్తుంది. దీన్నే డమ్స్ అంటారు. దీంట్లో ఇన్ డీటెయిల్గా ఇచ్చేస్తుంది ఏ ప్రోగ్రాంలో ఏ లైన్లో ఎక్కడ పోయింది అని చెప్పి. ఇక్కడ చూసారా ఈ డాటెడ్ లైన్స్ ఏం చెప్తుంది, ఇక్కడ వెళ్ళింది అని చెప్తుంది. దట్ arrow lines saying that exactly where that dump is occurred. And it is going to explain you. And it is going to stay in your program? No, it is coming out of the program, but it will show that details about that what is the runtime error. So in the about message, in the terminate message X, both are the same. It is coming out of the program. Here simply it will come out, but here it's going to show the explanation of that what is the issue, where it is caused the issue. Is it clear, ma? Yeah, ma'am. So these are the message types we have. E for error will stop you where you are. It won't allow for further. W for warning. It will show in yellow color. When you click on continue, it will allow for further. I for information. It will pop up and shows the message. If you click on continue, it will allow for further. S for success. It won't stop at all. Along with the output, it's going to show you the successful message. And A for about. It's going to pop up and show the message, but it won't have any continue button. It will have only exit button. When you click on that, it is going to come out of the program. It won't execute the remaining statements. It directly comes out of the program. Then we have X for terminate, which is going to come out of the program, but it will show the explanation about why it is coming out, what was the issue, where it is happened, that details it's going to show. So that is runtime error it's going to. So that is terminate message X. Clear ma message types? Yeah, ma'am. Okay, fine. Yeah, ma'am. Yeah. Then what we have. So here, okay, fine, we learn about the message types and all. Now we are just going to see how the message. Up to now, I'm just written like this, correct? I'll take information message, okay? Activate it and then run it. What it is showing? Smaller number. The message in the smaller number. In which language it's going to show? In which language it's going to show? English. English language. Why? Because I'm just written in the English language. I return inside the program with the English language only. That's the reason. This is called literals, they'll call. It can't change this language. It always shows in the same language. But now user is asking
No, no, whatever I'm logging language, because SAP supports more than 18 languages. So whatever I'm logging language, in that language the text should be shown. ఓకే. సో, నేను ఇలా లిటరల్స్ పెట్టేయడం వల్ల ఏమొస్తుంది, ఆ ప్రోగ్రామ్‌లో ఏదైతే ఉందో టెక్స్ట్ అది ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్‌లో అలాగే చూపిస్తుంది. హార్డ్ కోడ్ చేసేసాను కాబట్టి. కానీ యూజర్ ఏమడుగుతున్నారు, లేదు లేదు నేను ఏదైతే లాంగ్వేజ్‌లో లాగిన్ అయితానో నాకు మెసేజ్ కూడా ఆ లాంగ్వేజ్‌లో కావాలి అంటున్నారు. Then how it is possible? If I am writing like literals, it's going to show in the same language only. It can't be converted into other languages. Then what is the alternative? Means instead of using this literals, use the text symbols. Same thing, go and create the text symbol. How to create? We learn already in the selection screen. Go to text elements, text symbols. I'm just going to use 001, the smaller number, activate it, and then come back. So instead of using like this in the quotations, I'm going to use txt 001, the number, so that now the text is going to display in which language they are going to log in. Here I logging into English language, so it is showing in the English language. If I'm just logging into the different language, then it is going to translate into that and shows. సో ఏం చేస్తున్నాను, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ హార్డ్ కోడ్ చేసే బదులు దాన్ని తీసుకెళ్ళి టెక్స్ట్ సింబల్స్లో పెడుతున్నాను. టెక్స్ట్ సింబల్స్లో పెట్టడం వల్ల ఏమవుతుంది, ఏదైతే లాగింగ్ లాంగ్వేజ్ ఉందో దాంట్లోకి ట్రాన్స్లేట్ అవుతుంది. సో కాబట్టి ఏం యూస్ చేస్తున్నాం, టెక్స్ట్ సింబల్స్ యూస్ చేస్తున్నాం ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ ద హార్డ్ కోడెడ్ టెక్స్ట్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ మా? Yeah, ma'am. Yes, ma'am. Okay, fine. So now the requirement is done. So users are going to get that and that the logging language, that is fine. Now my requirement is in program 1 I'm having 100 messages like this. Okay, and in program 2 I want to use the same 50 messages, same whatever I used in program 1, the same I'm going to repeat in program 2. Can I reuse? If you see, these are program dependent. Text symbols are program dependent. Means these are only for this program. You can't reuse it. Okay. If you want in another program, then you have to define again in that program all the 50 messages. సో నాకు ఈ ప్రోగ్రాంలో ఒక 100 మెసేజెస్ ఉన్నాయి, దాంట్లో ఉన్న సేమ్ మెసేజెస్ ఒక 50 మెసేజెస్ ప్రోగ్రామ్ 2లో కూడా రాసుకోవాలి. మళ్ళీ రాసుకోవాలా? ఎస్. ఎందుకు? ఇవి ప్రోగ్రామ్ డిపెండెంట్. సెలెక్ట్స్ టెక్స్ట్ సింబల్స్ అనేవి ప్రోగ్రామ్ డిపెండెంట్. ఈ ప్రోగ్రామ్కి మాత్రమే ఈ టెక్స్ట్ సింబల్స్, పక్క ప్రోగ్రాంలో వాడుకోవడానికి లేదు. అక్కడ కావాలంటే ఏం చేయాలి, మళ్ళీ రాసుకోవాలి. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దాట్, is it any other option? Yes, we have the other option called message class. మళ్ళీ మళ్ళీ రాసుకోకుండా రీయూజ్ చేసుకోవడానికి ఏమైనా ఆప్షన్ ఉందా? ఎస్, మెసేజ్ క్లాస్ అనే ఆప్షన్ ఉంది. సో క్లియర్ మా వై వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ మెసేజ్ క్లాస్? If I want to reuse the same messages in multiple programs, then it is not possible if I'm creating the text fields. So I'm just going for the message class. What is message class? Message class is nothing but collection of messages. సో నాకు మళ్ళీ మళ్ళీ వాడాలంటే టెక్స్ట్ సింబల్స్ని యూజ్ చేసుకోలేను, ఎందుకు, ప్రోగ్రామ్ డిపెండెంట్ కాబట్టి. అందుకోసం మెసేజ్ క్లాస్కి వెళ్తున్నాను. మెసేజ్ క్లాస్ అంటే ఏంటి, కలెక్షన్ ఆఫ్ మెసేజెస్ని పెట్టడమే మెసేజ్ క్లాస్. క్లియరా? చూద్దామా ప్రాక్టికల్ పార్ట్? Yeah, ma'am. Yeah. Now I'm just going to use the same smaller number in message class. /OSC91 is the T code for creating message class. Z22 mess or any name. Just click on create and short text as demo. Then go for the messages. Click on save local object.
Now I'm saying the same. Smaller number. Same message I'm just keeping here and save. There is no activate button here, only save. Now I can call this in the program. I'm just writing separately in separate place. I'm not inside the program I'm writing. I can reuse it. How to call? Message class, message type, message number. Message type is I, message number is 000001, and inside the braces you need to give the message class name, because from this message class I'm going to call this message number. Like this you need to call. I given already syntax in the document, don't worry. Okay, and then now I'm executing. It can be translated and it can be reusable also, because I created separately in SE91. You want in this program, use it. You want in another program, use it. Clear ma? సపరేట్ ఎస్సీ 91లో క్రియేట్ చేశాను మెసేజ్ క్లాస్ మెసేజ్ అనేది. నీకు ఈ ప్రోగ్రాంలో కావాలన్నా కాల్ చేయి, ఏ ప్రోగ్రాంలో కావాలన్నా కాల్ చేసుకోవచ్చు. రీయూజబిలిటీ ఆఫ్ మెసేజెస్. Message class is nothing but collection of messages where you can reuse that messages wherever you required. If you want in this class, yes, you in another class, yes, wherever you want, you can just reuse that messages. Clear ma? Yes, ma'am. Here I given the steps and you can see that the syntax of how you are going to call. That is also given. Okay. Can we go for the next? Yes, ma'am. Yeah. I have 100 messages. I created in my message class all the 100 messages I'm calling. For each and every time when I'm calling the message, I'm just calling that message class name inside that. Is it required? If I'm calling the same message class, same messages, 100 messages, again and again I'm writing the same name. Instead of that, is it any another way? Yes. No need of repeating again and again. What you can do, you can just copy this message class name, okay, and go to the report statement and give globally message ID, the message class name. Once you given that, no need of writing for each and every message the message class name. Simple. Give message type and the number. Enough. The message number will be taken from the global message ID class. You can see the same you're going to get. But what is the difference? So instead of giving the message class name for each messages, we are going to give that in the report statement message ID, and you can call with simple message type and the number. సో మనం ప్రతి ఒక్క మెసేజ్కి బ్రాకెట్స్లో మెసేజ్ క్లాస్ ఇవ్వకుండా సేమ్ మెసేజ్ క్లాస్ వాడుతున్నారు అంటే రిపోర్ట్ స్టేట్మెంట్కి వెళ్ళి మెసేజ్ ఐడి ఆ మెసేజ్ క్లాస్ నేమ్ ఇచ్చేస్తే నెక్స్ట్ టైం ఆన్వర్డ్స్ మనం మెసేజ్ టైప్ నెంబర్ కాల్ చేస్తే చాలు. ఆ నెంబర్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటుంది? రిపోర్ట్ స్టేట్మెంట్ ఉన్న మెసేజ్ క్లాస్ నుంచి తీసేసుకుంటుంది. సో ప్రతి ఒక్క మెసేజ్కి ప్రతిసారి మెసేజ్ క్లాస్ రాస్తూ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. Clear, Amma? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. This is one more. Instead of giving, okay, Pratidanki Vakunda, message ID, you can give the message class name, and next onwards, you can give message type and message number. It always picks from this message class. Is it clear? Yeah, ma'am. Okay. Then one more advantage with the message class. What is that? Along with the hard-coded text, I can show the variables also. So what is that advantage? For example, I'm having four values. I want to say first value, second value, third value. Whatever there in that variable, I want to show that in the message. Then how to show that in the message? For that, we have in the message class placeholders. So there is a concept called placeholders. I can use that and I can show four variables values inside a message.
So maximum 4 variable values I can show in a message. How I can show? How to use the placeholders, that I'm going to show you. See, I'm just going to write. First, I want to show the variable name here, so I'm using and symbol, which is called placeholder. Second, I'm going to use one more placeholder. And the third, and one more placeholder. And then fourth, one more placeholder. Not only first, second, third, you can say that name, city, and postal code, like that, and symbols you can give. Okay, so like this I can use this and symbols are called placeholders. Maximum 4 placeholders I can use in a message. So what is the use of that? Means I'm just going to call that the variable values inside that. How can I show that? I'm just declaring. See, I'm someone unmuted. Any questions, ma? Any questions? Someone unmuted. Any questions? Who's that? Dilip. Any questions? No, madam. Yeah. Can you go on mute? Yeah. So I'm just taking ZV num type I, ZV name type C, and then ZV city of 30 type C, and then ZV amount, which is of type VBAK hyphen NETWR or whatever it is. These are the 4 variables I'm having. ZV num equal to some 10, ZV name equal to some SSN, and then ZV city equal to Bangalore, and then ZV amount equal to some 300 or something. Now I want to show the message along with these variables. Then how to call message is the keyword. Information message I'm taking. What is the message number which I created? So 002. I'm just going to give 002. Message class name no need to give because I given on the top in the report. And with I'm going to give ZV num, ZV name, ZV city, ZV amount. Like this, I'm passing that 4 variables. Whatever you passed in that placeholders, it's going to display that. You can see first 10 number, second name SSN, third Bangalore, fourth 300. Along with the message, you're going to get the values also. Is it clear? ఇప్పుడు దాకా హార్డ్ కోడెడ్ మెసేజెస్ మాత్రమే చూసాం, కానీ నాకు అలా కాదు. మెసేజ్తో పాటు నాకు కొన్ని వేరియబుల్స్లో ఉన్న డేటాను కూడా డిస్ప్లే చేయాలి అంటే మెసేజ్ క్లాస్లో అది అవుతుంది. ఎలా చేయొచ్చు? మెసేజ్ క్లాస్లో మెసేజ్లో ప్లేస్ హోల్డర్స్ అనేవి వాడతాం. ప్లేస్ హోల్డర్స్ అంటే నథింగ్ బట్ అన్సింబల్స్. అవి వాడినప్పుడు విత్ అని మెసేజ్లో కాల్ చేస్తాం. ఆ వేరియబుల్స్లో ఏదైతే వాల్యూ ఉందో ఆ వాల్యూ మెసేజ్లో డిస్ప్లే చేస్తుంది. క్లియర్ అమ్మా? Yeah, ma'am. ఒక మెసేజ్లో మ్యాక్సిమం 4 ప్లేస్ హోల్డర్స్ మాత్రమే వాడగలుగుతాం. If it is clear, we'll go for the next. How we are going to display like this with the variables you are going to give. Clear? Yes, ma'am. Okay. So then now we learn all the messages how to display. When to use which one?
మనం చూసాం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మెసేజెస్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏమో హార్డ్ కోడెడ్ చేశాను, తర్వాత టెక్స్ట్ సింబల్ వాడాను, తర్వాత మెసేజ్ క్లాస్ వాడాను, మెసేజ్ క్లాస్ని బ్రాకెట్స్లో ఇచ్చాను. మళ్ళీ నెక్స్ట్ సింటాక్స్ ఏమో మెసేజ్ క్లాస్ నేమ్ని రిపోర్ట్ స్టేట్మెంట్లో మెసేజ్ ఐడితో ఇచ్చేసి ఓన్లీ మెసేజ్ టైప్ మెసేజ్ నెంబర్ యూస్ చేశాను. అండ్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఏమో విత్ వేరియబుల్స్ ఇచ్చాను. ఎప్పుడు ఏది వాడాలి, correct? We learn all these types of syntaxes, when to use which one. Means literals, hard coding we are not supposed to do at all. సో ఫస్ట్ చూపించామా లిటరల్స్ రాయడం అనే అది అస్సలు వాడకూడదు. క్లియరా? ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్. Yes, ma'am. ఎందుకు వాడకూడదు? అది ఎప్పుడు అదే లాంగ్వేజ్లో అట్లే హార్డ్ కోడ్ చేస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి అది వాడకూడదు. దెన్ text symbols. Yes, we can use the text symbols. If I have one or two messages, then I can go for text symbols. But what is the drawback in the text symbols? You can't reuse that messages, and then you can't pass any placeholders, means variable values you can't pass. టెక్స్ట్ సింబల్స్ వాడుకోవచ్చా? యా, నాకు 1 or 2 మెసేజెస్ అయితే టెక్స్ట్ సింబల్స్ యూస్ చేసుకోవచ్చు. కానీ డ్రాబ్యాక్ ఏంటి? రీయూజబిలిటీ ఉండదు. అండ్ వేరియబుల్ వాల్యూస్ ఏమన్నా చూపించాలంటే దాంట్లో అవైలబిలిటీ అవ్వదు. క్లియర్? Yes, ma'am. Then what is the best way of showing the messages? By using message class. బెస్ట్ వే ఏంటి? మెసేజ్ క్లాస్ యూస్ చేయడమే బెస్ట్ వే. Okay, in that also we have two syntaxes. One is to write in the brackets message class, another one in the report you're giving the message id, the message class name, and then calling. Which one is the best way to use? Means depends on your requirement. If you are using the same message class messages entire your program, then write the report statement message id message class name and then call with the message type and message number. But if you are using 5 messages from message class 1 and 5 messages from message class 2 and 10 messages from message class 3, like that, then don't go for report message ID. Write individual messages from which message class it is. Okay. సో మీకు ఒక ప్రోగ్రాంలో అన్ని మెసేజెస్ ఒకే మెసేజ్ క్లాస్ నుంచి తీసుకుంటున్నారు అంటే రిపోర్ట్ స్టేట్మెంట్లో మెసేజ్ ఐడి అని ఇచ్చేసి మెసేజ్ క్లాస్ నేమ్ ఇవ్వండి, మెసేజ్ టైప్ మెసేజ్ నెంబర్తో కాల్ చేసుకోవచ్చు. బట్ సేమ్ ప్రోగ్రాంలో కొన్ని మెసేజెస్ ఏమో మెసేజ్ క్లాస్ 1 నుంచి, ఇంకొన్ని మెసేజెస్ మెసేజ్ క్లాస్ 2 నుంచి, అలా కొన్ని కొన్ని డిఫరెంట్ మెసేజ్ క్లాసెస్ నుంచి తీసుకుంటున్నప్పుడు ఇండివిజువల్గా మెసేజ్కి బ్రాకెట్స్లోనే మెసేజ్ క్లాస్ నేమ్ ఇవ్వాలి. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Yes, ma'am. If it is clear, I'm just going to further. This is about message class and message number. Up to now, I'm uncommenting the exceptions, but I'm not uncommenting that if condition. Server disconnected. So you can go for function module or you can go for program, wherever it is. If you see up to now what I'm doing, I'm just uncommenting that exceptions, correct? Whenever I have exceptions, I'm just uncommenting. But inside the if and if sy sum is not equal to 0, I'm not uncommenting this because up to now you don't know what is this. Message is the keyword to call the message.
ID, what is this message ID? Is nothing but message class name. Type, message type means error, success, warnings, information that it is going to take. Message number, in that message class name, whatever the number that will be called with 4 variables. Understood now? Now onwards, what we will do along with the uncommenting the messages, you are going to uncomment like this. Okay. Whenever you are calling any messages like this, if it is coming, it is not showing anything inside that, just copy paste the standard. You will get for some, you won't get for some. You can need to copy paste. You should not keep like this. ఓకే. ఇప్పటి వరకు మీరు ఆ ఎక్సెప్షన్స్ అన్‌కమెంట్ చేయండి. ఫంక్షన్ మాడ్యూల్ కానీ, క్లాసెస్ అండ్ మెథడ్స్ కానీ చెప్తూ వచ్చాను. కానీ ఎస్‌వై సబ్ ఆర్‌సి నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే లోపల ఉన్నది అన్‌కమెంట్ చేయలేదు. ఎందుకు? మీకు మెసేజ్ అంటే ఏంటి? మెసేజ్ క్లాస్ అంటే ఏంటి? తెలీదు కాబట్టి. నెక్స్ట్ ఇప్పటి నుంచి ఏం చేస్తారు? ఎక్సెప్షన్స్‌తో పాటు ఇఫ్ కండిషన్‌ని అన్‌కమెంట్ చేస్తారు. దాంట్లో మెసేజ్ అనేది కీవర్డ్ మెసేజ్ కాల్ చేయడానికి. ఐడీ ఏ మెసేజ్ ఐడీ తీసుకుంటుంది? సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్‌గా బ్యాక్ ఎండ్ మెసేజ్ క్లాస్ నేమ్ తీసుకుంటుంది. మెసేజ్ టైప్ అది ఎర్రరా వార్నింగ్ అనేది తీసుకుంటుంది. దాంట్లో ఉన్న ఈ మెసేజ్ క్లాస్‌లో ఉన్న నెంబర్ తీసుకొని దాంట్లో 4 వేరియబుల్స్ అనేవి చూపిస్తుంది. సో దట్ మనకి మెసేజ్ అనేది ఇక్కడ డిస్‌ప్లే చేస్తుంది. క్లియరా? కొన్నిటికి ఇలా వచ్చేస్తుంది అన్‌కమెంట్ చేసి యూజ్ చేయొచ్చు. కొన్నిటికి అలా రాదు. ఇక్కడ చూడండి ఇంప్లిమెంట్ సూటబుల్ ఎర్రర్ అని వచ్చేస్తుంది. ఇది ఫంక్షన్ మాడ్యూల్. సో దీనికి కూడా సేమ్. ఎప్పుడైతే ఇలా వస్తుందో నెక్స్ట్ నుంచి మీరు ఏం చేయాలి? దాన్ని రిమూవ్ చేసేసి ఇన్ బిట్వీన్ ఎస్‌వై సబ్ ఆర్‌సి నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే ఇది ఎక్కడైనా ఉండుంటుంది మీకు వేరే వాటికి. దాన్ని కాపీ పేస్ట్ చేసుకోండి. క్లియర్ అమ్మా? Yes, ma'am. Yeah. So this is about the message class and message IDs. Not only for classes, you can see for the function modules also the same. It is called function module. Okay. After uncomment the exceptions, you'll have SY sub RC not equal to 0. In that you need to call this message ID, message classes, all these things. If it is clear, then I'll go for the next. Clear, ma? Yeah, ma'am. Okay. Then with this, I finished that in the rise of objects reports. Reports are done. And the basic coding and all done. Okay. Next onwards, we are going to discuss about the remaining concept. In that, we are having only the way. If it is form, how to design the layout. If it is enhancement, how to find the point. If it is interfaces, how to connect to the other system. That's it. No other codings, no new codings are we are going to learn. We are going to see only the path. If it is this, what to do. If it is this, what to do. Like that. Okay. So next topic we are going to start with R for reports. It's done. Remember, rise of objects I said. R for reports. In that we discuss classical, interactive, ALV classical, ALV interactive, OOLV classical, OOLV interactive. So all those I covered. Any questions? With it, reports is done, ma. Next one, we are going to start conversions. C for conversions. Okay. So what is that conversions? Conversions are mainly for uploading legacy data into SAP system. What is legacy data, non-SAP data? Why we want to upload non-SAP data into SAP system? If I want to upload also, how we are going to? What and all concepts are going to cover under conversions? This we are going to see in the when we can connect tomorrow. Okay.
So we'll connect tomorrow 7:30. The fresh concept I don't want to start now. Okay. So tomorrow freshly I'm going to start the conversions concept. Okay, ma? Is it fine or not? Audible? Okay, ma'am. What about remaining? Okay, ma'am. Yeah, fine. Then we'll connect tomorrow 7:30 and freshly we are going to start the conversions concept. And okay, so tomorrow also Sunday, right? 2 hours I'm going to take. So I can take now, but it is almost 10 minutes. I can't start the fresh concept. So that's the reason I'm postponing for tomorrow. If no questions, then that's all for the today. I'll wind up and we'll meet tomorrow, same as usual, 7:30. Okay? Thank Okay, you. ma'am. Have a good day. Thank you, madam. Yeah, thank you. నువ్వు ఓకే అని అన్నప్పుడు